हेलो। हेलो। हाँ सर, जॉइन हुए? यस। ओके। So I request Ganesh, please make co-host to Mirza sir, Dr. Mirza. Hello. Thank you, Ganesh ji. Okay. Thank you, sir. So I welcome Dr. Mirza sir on behalf of all the participants for this today's session of PhD coursework. Welcome, sir. Okay. Now I request Dr. Mirza sir to proceed for his lecture. Okay, sir. Thank you. Thank you. Very pleasant afternoon to all of you. That day we just started to deal with what is research actually, and due to some technical issues, we discontinued in between. Now the same we will continue today. The title for today's lecture is very basic. That is the what exactly is research and what are the types of research they have to deal with. So these two things we have to see today with the help of some definitions from standard books and from very scholarly persons in this field we will refer to. And we will try to get to know what exactly is research and what exactly is research methodology that we have to make use of while conducting our research. Because since you have enrolled in this course, you have a long way to go. And while making a journey on this research, on the way of research, you have to be very particular about each and everything that you are making use of in your attempt to complete some research. Research, the basic word research has derived from the word search. Search means to find out. Search means to find out, look after. Shodhne, whatever we call in Marathi or Hindi, dhundna. And likewise, we have the idea in our mind that we are trying to search for something that is already present, that is already available, and we are hiring, we are attempting to have a research for it. It is our new attempt. Already somebody has made attempt to find it out,
still it is on our part that we are trying to make another search that that will be helpful, that will be beneficial for our further study. So research taken as a definition taken from the basic word is researching for something. And what is that something? That object is something that is knowledge. Yes, knowledge a researcher is always in search of. Information is plenty with us, no doubt. What is the difference between information and knowledge? Can anybody help me out? Yes, पैकी कोणी सांगू इच्छेल का? नॉलेज आणि इन्फॉर्मेशन मधला फरक काय आहे? Yes, participants. Am I audible to you? Yes. Yes, sir, you are audible, sir. या आपल्यापैकी कोणाला सांगता येईल का नॉन इन्फॉर्मेशन मधला फरक काय आहे? नाही. मराठीमध्ये सुद्धा दोन समान शब्द आहेत. एक आहे माहिती, इन्फॉर्मेशन, आणि दुसरा आहे ज्ञान. दोन मध्ये फरक आहे. देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन दीज टू वर्ड्स, इन्फॉर्मेशन अँड knowledge. Whatever the data we collect, because everyone of is having access to mobile, access to internet, and with the help of internet we collect a lot of information. Information is just a fingertip away from us. That is only information, and information which is gained through experience becomes knowledge. Got my point? Information collected through experience becomes knowledge, because the moment you collect information, because for conducting a research, a researcher has to collect data. Data is our information, or information or data. So is through what difficulties, through what troubles, through what experience we are getting that information, it is converted into a kind of knowledge. So research is what? Research there might be a variety of reasons behind conducting a research. No, and if such kind of research is conducted for getting a pure knowledge, the intention behind conducting a research should be that of getting a knowledge. Then and then only research activity will become a specific activity. It will become a very pure activity. No doubt, for conducting the research, we have to make use of a number of ways, number of steps, number of processes, and that becomes very systematic, that becomes very scientific, and for that reason it is also mentioned that research is an art of systematic and scientific investigation. What do we do during investigation? Have you ever come across the investigation on the part of the police department, on the part of the CBI or CI, on the part of intelligence department, that they become impartial while conducting any research or any investigation? They do not put the blame directly on anybody as a criminal. They do not put the blame on any individual as a murderer or as a thief.
They investigate. Investigation requires scientific outlook. And without scientific outlook, you cannot carry forward your research. Getting my point? Participants, are you with me? Yes, sir. Oh, thank you. Thank you. So, research becomes a very scientific activity, scientific in the sense there is systematic investigation. Some system is there, some method is there. Only science is the discipline which is very systematic. And in that sense, systematic and scientific, the both are used alternatively. They are used alternately. So whether if I say that it is scientific investigation or if I say that it is systematic study, both are one and the same. So let us come towards the first definition of research. If you want, you can take the screenshot, you can them down, whatever you want. Just keep the definitions with you because these definitions will be helpful in writing answers for coursework. So the first definition which I am referring here is taken from the Advanced Learners Dictionary of Current English. And Dictionary of Current English mentions or defines research as a careful investigation or inquiry, especially through search for new facts in the branch of knowledge. What is research? Research is a deliberate attempt. It is careful investigation. Investigation includes scientific outlook. It includes systematic outlook. That is why it is investigation. And it is objective as well. So it is very careful study or inquiry where especially through search, what you are doing? You are searching. You are investigating. What? For new facts. Facts which are not known. The outcome that is in our hand that the people did not know, and that outcome, that new thing in the branch of knowledge we are adding to, that is not already known to anyone. Nobody has made an attempt to look at a certain thing from this angle. That becomes a research. So at the end of your research, it should be the condition that you should have the feeling that you have added something new to the existing branch of knowledge. Whatever the knowledge, whatever the potential of knowledge is there with you, whatever quorum of knowledge is with you, whatever the stock of knowledge is with you, your research will be an addition to the existing knowledge. Got my point? Yes. Repeatedly, I will need your attention to check whether you are really with me or you are doing something else. Yes. Go ahead. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So It is a purposeful attempt on the part of researcher. So this is an activity which has been undertaken very purposefully, very deliberately in order to gain new knowledge. In the above definition, also, it is mentioned that the outcome of research is to get or to add something to the branch of knowledge. Yes, this definition of Mary and Redman, it also mentions
Is there any confusion, any problem with the previous two definitions? Hello? मागच्या दोन डेफिनेशन मध्ये काही शंका आहे का? नाही सर. No, sir. नाही ना? Okay. Okay. Now let us come towards the third definition. That is by no, this is still this is the third definition by Clifford Woody. Clifford Woody, they opine that research comprises defining and redefining problems. It is a somewhat lengthy definition. That way, research is defining and redefining problems, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting or organizing and evaluating data, making deductions and reaching conclusions. And at last, carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis or not. Now, this Clifford and Woody, they are in a mood to mention that the whole process of research they have given here. And what is that? That process is that first you have to define and redefine that there is some issue, some problem. What is the basis for research? The basis for research is the research question, the research problem. Yeah. And if there is some problem for you or before you, what do? You consider something, you consider a solution to it. And that solution becomes your hypothesis. So Clifford Woody is showing almost all these stages which are included or which are needed in the conduct of research. What he says, that there should be a problem, there should be a defining problem, and if the problem is there, there should be a solution to it. That becomes your hypothesis. And on the basis of hypothesis, you start collecting data, you start collecting information, and after the collection of information, what do? You organize the same information and you evaluate it in the way you need it. And then you make some deductions, and on the basis of deductions, you come to the conclusion. And finally, the conclusions are tested on the basis of hypothesis, whether hypothesis goes hand in hand with the conclusion or it goes against. So the whole process, Clifford and Woody, they have analyzed about research. Now, next definition we must come to is of D. Salisinger and M. Stephenson. These two scholars, they have defined research in Encyclopedia of Social Sciences. And the definition which they have presented reads like this: the manipulation of things. Research is the manipulation of things, concepts of symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or verify knowledge, whether that knowledge aids in construction of theory or in practice of an art. Now, this definition is somewhat similar to the previous definition of Clifford Woody. And there are certain things which we have to manipulate, which we have to make use of. Sometimes there are some concepts, some ideas, there are sometimes some symbols, and those concept, ideas, and symbols are needed to generalize for the purpose of extending it. Research never aims at keeping the information limited to oneself. What is the idea behind research? The idea behind research is to extend and expand the idea. It is to make general before the public, before the society, so that that knowledge, that information could be verified
at any point of time, and with the view that the same information that a researcher has presented should be helpful in constructing some theory or in the practice of some art. If the idea is basic, if the idea is genuine, then it leads to the construction of a theory. You have in your mind that Sir Isaac Newton has given us the theory of, yes, theory of gravitational force. The theory of gravitational force, this idea is propounded by Sir Isaac Newton. And the search for knowledge, whatever he has conducted, was the basic search, was the pure search, and that is why it has helped in the formulation of a theory. So the definition given by D. Salisinger and M. Stephenson in Encyclopedia of Social Sciences also stick to the same idea which Sir Isaac Newton has stick to. It means if out of the collected knowledge, some theory has been incorporated, if some theory has been, if some theory come into existence, it means that it is going to help for the basic research. In the field of basic research, it is going to help us. Now, the summary from this about definitions is that research is an original contribution to the existing stock of knowledge, and it makes for its advancement. So for what the research is conducted? Research should be an original contribution, because there is plenty of information available. I may ask a very basic and simple question to you. Do you know about Wikipedia? Yes? Yes. Do you know what Wikipedia? Yes. Yes, almost every one of us is aware of what exactly is Wikipedia. Yes? Do you know who has developed that Wikipedia? Yes? Who developed Wikipedia? What is his name? Jimmy. Yes, right. Jimmy has developed Wikipedia. And what is the intention behind creation of Wikipedia? Wikipedia, you know, Wikipedia is associated with, you know, the word encyclopedia. Yes, we are aware of the word encyclopedia and we know it very well. So this man, Jimmy, belongs to UK. And when he was just a student, he was having a passion to read encyclopedia. And the amazing thing about encyclopedia, you all know that encyclopedia is always updated. Encyclopedia is always updated over a period of time. So after every 1 year, 2 years, 3 years, he has to have all the volumes of encyclopedia with him. And he thought that, why to do this? What is the use of doing this? And there is much space is being consumed by these Wikipedia, by these encyclopedias. So he had an idea in his mind that why not this information which is present in the form of encyclopedia should be digitalized. And with this idea in mind, he put all the information
in his computer. He created an app, a software, and through the medium of the software, he put all the information on the website. Okay? He did not subscribe any charge for doing this. Mind it well. He thought that the information should be made freely available for everyone in the world. What a great idea Jimmy was having. हो ना? जिम्मीचे जे विचार आहे, बायलिंग्वल हो का मी? सगळे आहे माझ्यासोबत? Yes, sir. सगळेजण आहात? फक्त एक दोघांचा आवाज येतोय मला. आहात ना सगळेजण? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Getting whatever I'm discussing with you. मी जे काही चर्चा करतोय ते कळत आहे ना इंग्लिश मध्ये की मराठीमध्ये सांगू थोडा? मराठी चालेल का? मराठी काही नाही गरज? Okay, thank you. Everything is clear, so no problem. We'll go ahead. So Jimmy thought that what is the use of keeping the information with me only? It should be open for everyone. Knowledge should be made easily accessible. And with this thought, Jimmy made the information available on Wikipedia with everyone. And you might have observed that when the moment you open Wikipedia, you find that there is no advertisement available because it is not made for earning money. If he could have charged $10 per year for everyone, so he could have got millions of subscriptions from over the globe. But he thought that it should be open. And the moment you click on Wikipedia, you get any information you want, you need. But that is only information. Whatever I have told you earlier, that the information should be transferred into knowledge. And then only, whatever the research you are conducting, if it is going to contribute in any way possible to the existing body of knowledge, that is research. Got my point? Research is the pursuit of truth. It is search for truth. And this truth can be acquired with the help of study, with the help of observation, with the help of comparison, and with the help of experiment. What I told you, easily accessible information cannot be knowledge. सहजपणे मिळवलेली माहिती ज्ञान नसते. असते का? जी माहिती आपल्याला ज्ञान मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायची असेल, ती मिळवण्यासाठी आपल्याला धावपळ करावी लागते, काही कष्ट करावा लागतो. आणि ते कष्ट कशामध्ये आहे? ऑब्झर्वेशन मध्ये आहे, कंपॅरिझन मध्ये आहे, तुलनात्मक अभ्यास आहे, पुन्हा प्रयोग करण्यामध्ये आहे. ठीक आहे? हे तीन बाबी इन्फॉर्मेशन सोबत असले की ती इन्फॉर्मेशन नॉलेज मध्ये कन्वर्ट होते. आणि रिसर्च हेच सांगतो की तुम्ही जेव्हा रिसर्च कंडक्ट करता, संशोधन करता, करायला लागता, त्यावेळेस तुमच्याकडे थोडासा कष्ट करण्याची तयारी पाहिजे. So in short, if I intend to tell about the research, it means that search for knowledge through objective and systematic method. काय आहे रिसर्च? रिसर्च आहे सर्च फॉर नॉलेज, ज्ञानाचा शोध. कशाद्वारे? ऑब्जेक्टिव्ह अँड सिस्टमॅटिक मेथड. मेथड कुठली पाहिजे? सिस्टमॅटिक मेथड पाहिजे, सायंटिफिक मेथड पाहिजे, आणि ऑब्जेक्टिव्ह तटस्थ पाहिजे. पक्षपाती भूमिका हवी नाही तिथे. ऑब्जेक्टिव्ह पाहिजे. आणि कशासाठी पाहिजे ही सर्च? काय उद्देश आहे या सर्चचा? या सर्चच्या मागे एकच उद्देश आहे की तुमच्या समोर काहीतरी समस्या आहे आणि त्या समस्येच्या समाधान करून घेण्यासाठी आपण हे संशोधन करत आहोत.
ही भावना तुमच्यामध्ये असेल तर ती डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दी बॉडी ऑफ एक्झिस्टिंग नॉलेज. आता इथे मी एक थोडं 2 मिनिट थांबणार आहे. थांबणार याच्यासाठी आहे की मी रिसर्चची डेफिनेशन दिलेली आहे तुमच्या समोर आणि रिसर्च काय आहे हे सुद्धा तुम्हाला सांगून ठेवलेलं आहे. आता मला या रिसर्चच्या व्याख्येबद्दल, रिसर्च समजून घेण्यासाठी जे काही लागणार आहे त्यामध्ये तुम्हाला काही शंका असेल तर ते विचारण्यासाठी एक 2 मिनिट थांबतोय मी. कोणाला काही शंका असेल तर लगेच विचारा मला. इथून आपण पुढे जाणार आहोत. कोणाला शंका आहे रिसर्चच्या काही कन्सेप्ट बद्दल, व्याख्येबद्दल? एक मेसेज आला मला ऑल क्लिअर म्हणून, नो डाऊट म्हणून दुसरा मेसेज आलाय. अजून कोणाला काही शंका आहे का, विचारू शकता असेल तर? ओके. So considering that there are no issues, no problem with anyone, all is clear with you, I will go ahead and if possible I will share these slides with you so that they will become helpful for you for study. So the next thing which I'm going to discuss with you is the types of research. Yes. इथे मेजर 8 टाईप मी स्लाइड वर घेतलेले आहेत आणि काही मायनर पण आहेत, ते 5व्या नंबरवर आलेले आहेत. पहिली आहे डिस्क्रिप्टिव्ह वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव्ह वर्सेस क्वालिटेटिव्ह रिसर्च, conceptual research versus empirical research, and then there are some minor types also. Now let us take the first type of research, that is descriptive versus analytical research. It is my desire that you should note these down, whatever the comment I am making at every slide. Those comments are not meaningless. They are supporting whatever the comment is made on the slide already. Now, descriptive research comes under the category of basic research. And this kind of research, it takes into consideration surveys, whatever the survey we conduct, and whatever the inquiries we take on. These inquiries may be of different types, and the purpose behind this kind of research, that is descriptive research, is to describe the state of affairs as they exist at present time. So we undertake some inquiries, some surveys we do conduct, and we just try to find fact out of it. It is also known as ex post facto research. The alternative term has been used for descriptive research. Descriptive research is undertaken only to describe the situation as it is prevailing now. सद्यस्थितीमध्ये जी काही परिस्थिती आहे ती परिस्थिती नमूद करण्यासाठी ज्या संशोधन पद्धतीचा वापर केला जातो त्या पद्धतीला डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च म्हणतात. आलं लक्षात? आणि त्याचं पर्याय नाव दिलेलं आहे, तो आहे एक्स पोस्ट फॅक्टो रिसर्च. म्हणजे जी काही कंडिशन आहे ती डिस्क्राइब करण्यासाठी या पद्धतीचा वापर होतो. आणि या संशोधन पद्धतीमध्ये सांगण्यासारखी प्रमुख बाब जी आहे ती ही आहे की जे काही डेटा आहे, डेटाला आपण व्हेरिएबल्स म्हणू, जे बदलत राहते,
त्या डेटावर रिसर्चरचा संशोधकाचा कुठलाही कंट्रोल नसतो. So the researcher is not having any control over any kind of variables. So what role the researcher is left with? The researcher is left with the role of reporting about what has happened or what is happening. आलं लक्षात? आलं ना? आता थोडंसं एक उदाहरण देऊन सांगतो तुम्हाला. आपण न्यूज चॅनलवर बातमी पाहतो ना, आणि त्या बातमी काय असतात, काय घडलं किंवा काय कसे कंडिशन मध्ये आहे हे सांगितलं जातं. म्हणजे फक्त ते डिस्क्राईब किंवा विश्लेषण केलं जातं. आणि या रिसर्चचा संबंध तेवढंच आहे की फक्त सिच्युएशन डिस्क्राईब करून मोकळे होणे. नाउ सेकंड टाइप आहे ते अनालिटिकल रिसर्च. अनालिटिकल रिसर्च काय करतो, जे काही मटेरियल आपल्याकडे अवेलेबल आहे, जे काही डेटा आपल्याला उपलब्ध आहे, त्या डेटाच्या आधारावर क्रिटिकल अनालिसिस करतो, क्रिटिकल इव्हॅल्युएशन करतो, आणि त्यामुळे त्याला नाव देण्यात आलेलं आहे अनालिटिकल रिसर्च. अनालिसिस आहे तिथे. अनालिसिस करत असताना विश्लेषण करणे आवश्यक आहे, समजावून सांगणे आवश्यक आहे, आणि ते करत असताना रिसर्चरला क्रिटिकल व्हावा लागतो. क्रिटिकलचा अर्थ असा आहे, आपण क्रिटिकलचा अर्थ टीकेमध्ये घेतो, पण क्रिटिसाइज करणे म्हणजे टीका करणे. क्रिटिसिझम किंवा क्रिटिकलचा अर्थ टीका करणे नव्हे. क्रिटिकलचा अर्थ आहे ऑब्जेक्टिव्ह भूमिका मांडणे, तटस्थ भूमिका मांडणे, निपक्षपाती होऊन बोलणे. आणि हे करत असताना, निपक्षपाती होत असताना, ऑब्जेक्टिव्ह होत असताना रिसर्चरला फार एक्सप्लेनेशन द्यावा लागतो, अनालिसिस करावा लागतो. त्यामुळे हे या कॅटेगरीला अनालिटिकल रिसर्च म्हणून संबोधण्यात आलेलं आहे. इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे डेटाच्या रूपामध्ये, डेटा फॉर्म मध्ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे. त्या इन्फॉर्मेशनचा तटस्थपणे विश्लेषण करणे हे फक्त अनालिटिकल रिसर्च मध्ये मोडतो हा भाग. या टाइप मध्ये काही शंका आहे? Now let us come towards applied versus fundamental research. Second type आहे applied research versus fundamental research. हे बघा, रिसर्च दोन टाइपचा असू शकतो. एक तर तो राहील फंडामेंटल रिसर्च किंवा तो राहील अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्चला आपण ऍक्शन बेस्ड रिसर्च सुद्धा म्हणू शकतो. आपल्याकडे अप्लाइड केमिस्ट्री असते, अप्लाइड बायोटेक्नॉलॉजी असते, अप्लाइड सगळ्या विषयामध्ये अप्लाइड आहे, अप्लाइड इंजिनिअरिंग आहे, हो ना. अप्लाय जिथे आपण ऍक्शन स्वरूपामध्ये त्याला अंमलात आणतो तो बनतो अप्लाइड. हा लक्षामध्ये. आणि अप्लाइड रिसर्च जे आहे ते एक इमिजिएट सोल्युशन साठी अप्लाइड रिसर्च असतो. एक प्रॉब्लेम निर्माण झाला रिसर्चरच्या पुढे आणि त्या प्रॉब्लेमला इमिजिएट काहीतरी पर्याय द्यायचा आहे, सोल्युशन द्यायचं आहे. त्यासाठी ज्या पद्धतीचं संशोधन अवलंबिला जातो त्या संशोधनाला अप्लाइड रिसर्च म्हटलं जातं. ओके. अप्लाइड रिसर्च इज दॅट रिसर्च which tries to find immediate solution to a problem faced by a society, faced by an individual, or a company, industry, or a business firm. आलं लक्षात? अप्लाइड रिसर्च काय आहे तर इमिजिएट प्रॉब्लेमला सोल्युशन पाहिजे. आता एक उदाहरण देतो मी.
आपण सगळेजण संमती द्याल त्याच्याशी. अचानक समजा मला ताप आला, हा झाला प्रॉब्लेम, हो की नाही? मला ताप आलेला आहे, हा प्रॉब्लेम आहे की नाही? Yes, sir. इंडिव्हिज्युअल प्रॉब्लेम आहे. आता त्याचं निराकरण करण्यासाठी ते ताप कमी व्हावा म्हणून मी काय करतो, डॉक्टरकडे जातो ना. आणि डॉक्टर काय करतो, त्याच्याकडे जी उपलब्ध नॉलेज आहे, उपलब्ध इन्फॉर्मेशन त्याच्याकडे जी आहे ती अप्लाय करतो आणि ते ताप कमी करण्यासाठी औषध देतो आपल्याला. इमिजिएट सोल्युशन काय सांगतो, दिवसातून 3 वेळेस घ्या, ही गोळी 3 वेळेस घ्या, ही सकाळी घ्या, ही संध्याकाळी घ्या, काहीतरी 3-4 गोळी औषध देऊन आपल्याला पाठवून देतो आणि थोड्या वेळाने आपला ताप कमी व्हायला लागतो. हा अप्लाइड रिसर्च आहे की नाही? आहे ना. एखाद्या कंपनीमध्ये एखाद्या प्रोडक्टचा सेल कमी होत असेल, प्रोडक्टचा सेल घटला म्हणजे परिणामतः त्या कंपनीचं उत्पन्न सुद्धा घटलं, हो ना. सेल घटला की उत्पन्न घटलं. आता ते उत्पन्न का घटला याला सोल्युशन इमिजिएट पाहिजे. तर जे संशोधन घडून आणलं जातो की बाबा हा सेल का कमी झाला, त्याला कारणे काय आहेत, दुसरा काय प्रोडक्ट मार्केटमध्ये लॉन्च झाला का, याच्यासाठी सर्वे करायला लावतात. त्यांनी सर्वे करायला लावतात आणि त्या प्रॉब्लेमचा सोल्युशन शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याला म्हणतात आपण अप्लाइड रिसर्च. या उलट आहे फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च काय म्हणतो? फंडामेंटल रिसर्च म्हणतो की बाबा जे काही फॅक्ट्स तुमच्याकडे उपलब्ध आहे ते फॅक्ट्स जनरल करा, कॉमन लोकांपर्यंत जाऊ द्या. दीज फॅक्ट should also be known by the common people. and असं होऊन फंडामेंटल रिसर्च एक थेरीच्या रूपामध्ये समोर येतो आपल्याकडे. एक थेरी जी निर्माण होते, आपल्याकडे अनेक थेरम्स आहेत, आहे ना. ते थेरम्स बेसिक रिसर्च पासून निर्माण होतात. बेसिक रिसर्च जे असतो, फंडामेंटलिझम जे असतो, त्यापासून ज्या काही संशोधन झाले त्यांच्यामुळे काही थेरीज निर्माण झाल्या आणि त्या थेरीज ज्या निर्माण झाल्या, ज्याच्या आधारावर झाल्या, त्याला आपण म्हणतो फंडामेंटल रिसर्च. आणि इथे एक डेफिनेशन आहे, व्याख्या आहे. पॉलिन बी यंग म्हणून एक रिसर्चर आहे, रिसर्च स्कॉलर आहे, त्यांनी दिलेली व्याख्या आहे. काय म्हणतात त्यांनी? गॅदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक. कशासाठी नॉलेज गोळा करणे? नॉलेजच्या साठी गोळा करणे, फक्त नॉलेज व्हावा. इझॅक न्यूटनने जर ते नॉलेज गोळा केला नसता की बाबा हे सफरचंद पडला तर झाडावरून खालीच का आला, वर का गेला नाही, हा विचार जर त्यांनी नाही केला असता तर आपल्याला नॉलेज भेटलं असता का की बाबा जे जमिनीच्या भूगर्भामध्ये एक अशी शक्ती आहे ज्याला आपण गुरुत्वाकर्षण शक्ती म्हणतो, हे आपल्याला कळालंच नसतं. तर नॉलेज कशासाठी गेन केलं त्यांनी? फॉर व्हॉट रिझन डिड सर इझॅक न्यूटन गेट द नॉलेज? He got the knowledge only for enriching the existing body of knowledge. Getting my point? Yes, scholars, participants. आहात ना माझ्यासोबत? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. Okay. Thank you. So the efforts which are taken to get knowledge for the sake of knowledge, it comes under the category of fundamental research. It comes under the category of pure research. It is also called as basic research. 3 टर्म आलेत बघा आता, प्युअर, बेसिक, फंडामेंटल एकच आहेत. आणि याचं आउटपुट काय आहे? बेसिक रिसर्च पासून थेरीज निर्माण होतात. आपण सायन्सचे विद्यार्थी आहेत, मला जास्त सांगायची गरज नाही.
कारण जे थेरीज निर्माण होतात ते सायन्सच्या फील्डला फार पुढे घेऊन जातात. थेरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या आधारावर एरोप्लेन हवेमध्ये उडू लागलेत, हेलिकॉप्टर उडू लागलेत, सॅटेलाइट लॉन्च झालेत आणि अनेक संशोधन त्या थेरीवर लागले, त्या थेरीला बेस धरून. ठीक आहे, तर फंडामेंटल रिसर्च सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. आणि फंडामेंटल रिसर्च जे आहे ते नॅचरल फेनॉमेनन बद्दल असतात, जे काही नैसर्गिक कृती असतात त्या संदर्भात जे रिसर्च होतात किंवा प्युअर मॅथमॅटिक्स मध्ये जे रिसर्च होतात ते सगळे फंडामेंटल रिसर्चच्या कॅटेगरीमध्ये मोडतात. आणि मानवी वृत्तीबद्दल, ह्युमन बिहेवियर बद्दल जे काही रिसर्च होतात आणि जे जनरलाइज केले जातात ते सगळेचे सगळे रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च मध्ये मोडतात. कुठले? ह्युमन बिहेवियर, ह्युमन नेचर बद्दल, फिलॉसॉफी मधले रिसर्च, सायकोलॉजी मधले रिसर्च, हे सगळे फंडामेंटल रिसर्च मध्ये येतात. आणि एक रिसर्च कंडक्ट झाला आणि त्या रिसर्च कंडक्ट होण्याच्या मागे काहीतरी कन्क्लुजन आणि सोल्युशन असेल की बाबा एक प्रॉब्लेम निर्माण झाला आणि त्यामुळे हे रिसर्च कंडक्ट करतो आहो आम्ही, ही भूमिका कुठल्या संशोधनाच्या पाठीमागे असेल तर तो संशोधन अप्लाइड रिसर्च म्हणून ओळखला जातो. आला प्रॉब्लेम लक्षात? अंतर काय आहे दोघांमधला फरक काय आहे? फंडामेंटल रिसर्च आणि अप्लाइड रिसर्च मधला फरक समजला? समजलं असेल तर पुढे जाऊया आपण. येस, हो सर. ओके Yes, sir. ओके ओके, थँक्यू. आता बघा इथे जे फरक आहे ते इथे नमूद केलं मी. अप्लाइड रिसर्च काय आहे? अप्लाइड रिसर्च म्हणतो की त्याला ताबडतोब सोल्युशन पाहिजे, काहीतरी पर्याय पाहिजे अप्लाइड रिसर्चला. आणि बेसिक किंवा फंडामेंटल रिसर्चला काय आहे? इन्फॉर्मेशन आहे. इन्फॉर्मेशन मिळवण्यासाठी आणि त्याला अप्लाय करण्यासाठी एक फार मोठा कॅनव्हास आहे त्यांच्याकडे फंडामेंटल रिसर्चला. एकदा इन्फॉर्मेशन किंवा नॉलेज गोळा झाली किंवा मिळाली आपल्याला, तर त्या नॉलेजला अप्लाय करण्यासाठी आपल्याकडे फार फार मोठा कॅनव्हास उपलब्ध आहे. कारण तिथे फक्त थेरी क्रिएट होत आहे, काही फॉर्म्युला निघतो आहे आणि त्याच्या आधारावर पुढचं संशोधन जे आहे तो संशोधन अप्रतिम स्वरूपाचा राहणार आहे. त्यामुळे इथे एकतर थेरी निर्माण होईल किंवा एक फॉर्म्युला निर्माण होईल, ज्याच्या आधारावर पुढे प्रगती होण्यासाठी अनेक संशोधन घडवून आणले जाऊ शकतात. आणि फंडामेंटल रिसर्च काय करतो की जी नॉलेज ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे, ज्ञानाचा जे साठा उपलब्ध आहे त्यामध्ये फंडामेंटल रिसर्च हा भर घालणारा असतो. आणि अप्लाइड रिसर्च काय करतो? अप्लाइड रिसर्च फक्त समस्येच्या समाधानापुरता मर्यादित असतो. समजला फरक? येस, Yes, sir. काय फरक आहे? अप्लाइड रिसर्च कशाला म्हणतो आपण? अप्लाइड रिसर्च मध्ये इमिजिएट सोल्युशन आहे, इमिजिएट सोल्युशन. आणि फंडामेंटल रिसर्च मध्ये नॉलेजच्या आधारावर थेरीची निर्मिती किंवा एखाद्या फॉर्म्युलाची निर्मिती आणि परिणामी त्या निर्मिती, नॉलेजच्या निर्मितीनंतर जे काही संशोधन त्या फील्डमध्ये होणार आहेत ते संशोधन फार अप्रतिम स्वरूपाचे असणार आहे. आणि हे बेसिक नॉलेज मध्ये भर घालणारा रिसर्च आहे. येस, पुढचा भाग बघूया आपण. आहे ना इच्छा? करू कंटिन्यू? Yes, sir. ओके, एक टाईप बघूया आपण.
एक टाईप बघूया कमीत कमी. आणि ती टाईप आहे क्वांटिटेटिव्ह वर्सेस क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. जसं नाव दिलेलं आहे ते नावावरून लक्षात येते की बाबा हे रिसर्च काय आहे. क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे क्वांटिटेटिव्ह दाखवणारा, एक तर मेजरमेंट बद्दल असेल क्वांटिटीचा किंवा काही अमाऊंट बद्दल असेल. आणि क्वालिटेटिव्ह रिसर्च जे आहे तो क्वालिटेटिव्ह फेनॉमेना बद्दल असेल. क्वालिटेटिव्ह फेनॉमेना काय आहे, एक तर क्वालिटी बद्दल असेल किंवा टाईप बद्दल असेल. आणि इथे आपल्याला ह्युमन बिहेवियर बद्दल, ह्युमन नेचर बद्दल, ह्युमन मोटिवेशन बद्दल जर विचार करायचा झाला क्वालिटीमध्ये, तर त्याला आपण म्हणूया मोटिवेशन रिसर्च म्हणून आपण त्याला संबोधूया. आता क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये काय असते, त्यामध्ये काही लोकांचे मोटिव्ह असतात, काही लोकांचे डिझायर्स असतात, इंटरव्ह्यूज असतात, त्यासाठी इंटरव्ह्यूचा वापर करतो आपण. आणि दुसरे जे टेक्निक्स चा वापर करतो ते आहे वर्ड असिस्टेड टेस्ट, सेंटेन्स कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट. हे सगळेचे सगळे समोरच्या व्यक्तीची क्वालिटी तपासण्यासाठी उपयोगात येणारे साधने आहेत. याद्वारे सुद्धा क्वालिटी तपासण्यासाठी टेस्ट घडवून आणली जाऊ शकते. कुठली आहे ते, एक तर आहे आपली टेस्ट आहे, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट आहे, वर्ड टेस्ट आहे, पुन्हा सेंटेन्स कंप्लीशन टेस्ट आहे, ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनची टेस्ट आहे, बहुपर्यायी जे आपण उत्तर देतो ती टेस्ट आहे. याच्यामुळे काय होतं, समोरच्याची क्वालिटी तपासली जाते. आणि यामध्येच एक दुसरा टाईप आहे ऍटिट्यूड और ओपिनियन रिसर्च म्हणून. ऍटिट्यूड आणि ओपिनियन रिसर्च मध्ये काय आहे की बाबा लोक जे फील करतात, लोक जे विचार करतात, त्याबद्दल संशोधन घडवून आणला जाऊ शकतो. आणि त्या संशोधनाला आपण क्वालिटेटिव्ह रिसर्च म्हणू शकतो. ठीक आहे, इथपर्यंत काही शंका आहे का? येस. आणि क्वालिटेटिव्ह रिसर्च जे आहे हे बिहेवियरल सायन्सशी निगडित आहे. दिलेल्या परिस्थितीमध्ये एक व्यक्ती अशा पद्धतीने का वागते, एकच माणूस असतो, त्याचे मूड वेगवेगळे असतात. आणि मूड हे सगळे त्याच्या अवतीभोवती असलेल्या साधनांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे कधी माणसाचा मूड आनंदित राहील, कधी रागात येईल, कधी रडेल, काही सांगता येत नाही. त्यामुळे याचा अभ्यास करणारी जी ब्रांच आहे त्या ब्रांचला क्वालिटेटिव्ह रिसर्च म्हटलं जातं किंवा बिहेवियरल सायन्स म्हटलं जातं. आणि हे बिहेवियरल सायन्स फिलॉसॉफी आणि सायकोलॉजी मध्ये मोडले जातात. ठीक आहे, कुणाला काही शंका आहेत पर्यंत? No, sir. नाही ना, मग इथे थांबूया आपण आणि पुढच्या पिरियड मध्ये पुढचे थोडे टाइप्स बघून अजून पुढे बघूया आपण. चालेल? Okay, sir. ओके, थँक्यू, हॅव नाईस टाइम. Thank you, sir. हॅलो गणेश सर, गणेश सर. सर क्लास एंड हो गया, खत्म हो गया क्लास, क्लोज कर दो. हाँ, कोई गरज नहीं है ना, क्या है. ओके 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 ओके. सर हो गया क्या लेक्चर? यस यस सर, यस.
हॅलो. Yes, sir. हा मिर्झा sir. सर आवाज येतोय? Yeah, yes, Okay. येतो. So, okay. So, dear participants, if you have any difficulties, please ask to Mirza sir. Hello. If anybody has. No, I have asked them already, but they don't have any kind of problem. I asked Oh, okay, sir. them. So, I must express my gratitude towards Dr. Mirza sir for giving his valuable time and sparing information regarding research methodology and research aspect with our student. So, on behalf of all the participants and on behalf of Research Committee Science College Nanded, I thank to Dr. Mirza sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. सर एंड करू का? Oh, dear participants, we will meet at 3.